I'm not scared. I'm not. Solltest du aber sein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich war jetzt noch so vielleicht 10 Minuten lang im Kreis laufen. Wir sind noch 2 solche Endräger-Viecher über die Wege gekommen. Ey, der Lärm hier, der bringt mich total durcheinander. Auf jeden Fall, ich habe leider nicht genügend Zähne gefunden. Also, ey, bei so einem Gewerk kann ich einfach nicht in Ruhe reden. Das gibt's nicht. Das geht einfach nicht. So, jetzt will ich mal hier noch schnell ein bisschen was verkaufen, weil ich habe doch ziemlich viel. Und hier, schaut mal her, 288 von 300. Dann muss ich mal ein bisschen reduzieren alles. Schauen, das Eisenerz hier auch davon. Dann machen wir mal 10 weg. Leder, so was sind wir jetzt bei 263. Das Zeug ist recht schwer, da weiß ich jetzt nicht, wie viel ich brauche, wirklich zum Craften. Tue ich mal nur ein bisschen was weg. Hier noch. Ein wenig an Stoff. Machen wir 10 weg. So. Da machen wir mal 8 weg, dass wir eine schöne Runde 10 haben. Ein Schwert. Ja, warte mal. Ach ja, hier. Das ist natürlich Geschmarre, das ich überhaupt nicht brauche. Oh, gleich 4 davon. Ach du liebe Güte. Haben wir jeden Müll aufgehoben. Die hatte ich mir auch alle angeschaut und die taugen nix. Das könnte ich mir vielleicht wieder mal auf Schwert schmieren. Die sind nicht sonderlich schwer. Doch, die in der Summe schon, aber das lassen wir mal. Bücher. Achso, ja. Nein, ich will es auch nicht verkaufen. Rüstung plus 3 macht das. Da kann ich auf jeden Fall ein paar wegtun. Und mal schauen, was der im Vergleich zu meinem Neckar-Trophäe macht. Schaden 1, Rüstung 3. Oh ne, dann nehme ich lieber Rüstung. So, der Report. Special Forces, warte mal. Nee, das hatte ich glaube ich noch nicht gelesen. Okay. In answer to your inquiry regarding a local band producing Fizz-Tech, ja, die haben wir schon ausgelöscht, I hasten to inform you that we have not recorded any activity of this kind in Flotsam. Excluding tavern brawls, the town is mercifully free of vice, a fact we all owe to the energetic efforts of Command Loredo. Rumors of the brigand Dmitri are likewise false. Den haben wir auch schon getroffen. The rogue in question was executed for his crimes, of which I apprised you in my previous report. Commandant Loredo urged me to convey that he advises you to replace your informer, as the present one apparently fabricates information. Put simply, he lies like a dog, thus tarnishing the good name of the intelligence service. The Commandant also wonders whether your next inquiry, ich kann mich nicht entscheiden, will regard a flock of pigs flying over Flotsam or elves approaching at the garrison's walls. Gentlemen, please, may the guards preserve Temeria Louise Mers, Royal Burgomeister. Ja, okay, also alles, was eigentlich als Wahrheit sich hier schon herausgestellt hat, versuchen die irgendwie als Blödsinn hinzustellen. Ja. Alle Schweine hier, korrupt ohne Ende. Aber wir hatten hier Plan, zum Kapo hier zu gehen. Und was muss ich denn dafür machen? Ja, okay. Ich bin da. Ich komme da nicht rein. Was ist mit euch? Loredo wanted to see me. Commandant's busy. Come back after dusk. Oh, na gut. So, besser. Ihr Penner. Loredo wanted to see me. Commandant's busy. Come back after dusk. Ist das jetzt besser? Ist es euch so genehm, meine Herren? What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only... Come on, Roach.
Ohne Scheiß. Bleib mal cool, ey. With these cunts, Loredo couldn't protect the port from a drunk lumberjack, let alone Yorveth. He's A ballista! The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Loredo's mercy. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rabble again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Loredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. So, warte mal, bevor ich hier den ganzen Tanz nochmal machen muss. Don't you traipse around here. Ich will aber. Don't you... This good a time in ages. Ist ja gut. true. Ich glaube, hier, da What kann do man was you machen. need, ugly? Ernsthaft jetzt? Ugly, Well, you ain't exactly handsome. but I wouldn't worry. Women prefer ugly men to groomed dandies. And you're ugly something mighty. Care for a romp? can't just now. But I'll find you later in town. What's your name? Margarita. Margarita, okay. I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance, as I say it. I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? Just go with your specialty. All right, it'll be my standard rate. Draw him away from the ballista while you're at it. Slap me hard and call me stupid. Trying to put one by me? That'll cost you more. How's that? Surcharge on special requests. Those are the rules. Let me think it over. Komm. Ja, komm. Keine Ahnung, wie viel die will. Komm, kriegst du alles. All right. I'm off to give the boys some diversion. A little lad was skipping down the path. Die schon wegen Schmutzarbeit für uns macht. Kriegst Kriegst auch mit Geld dafür. Plough 'em all, plough 'em all. Oh, you arse fat, dirty, rotten scum. Plough 'em all, plough 'em all. Do that Care again. for a little diversion, fuck him brave up. one? Plough I'm on 'em duty. all. Oh, come on. You've had your song. Your comrades are Care for well some at it real having their fun. diversion? Why should you be any worse? You're right. Let's go. Dumm. Don't you traipse around here. Oh, war ich zu Care for früh a dran? little diversion, brave one? I'm on duty. Oh, come on. Your comrades are well at it having their fun. Why should you be any worse? You're right. Let's go. Jetzt hau halt ab. Mensch. Wir haben doch keine Zeit. Meinst du? Dumm. Ist jetzt kaputt genug? Ja. It's like that you could conquer all... Haven't had this good a time in ages. That's true. Also, Mr. Rosche. A little lad was skipping Ballista's down the path. decommissioned. Plough 'em all, Perfect. plough 'em all. Let's go see Loredo. And the dwarf man kicked him in the arse. Oh, you arse fat, dirty, rotten scum. Plough 'em all, plough 'em all. Loredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Komm, Backleiter. Let's wait downstairs in the yard. You've had your song. Care for some real diversion? Hoch, runter. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Und nu? Yes? Du wolltest. Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick? Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? My apologies, gentlemen. I could not help overhearing your conversation. What do you want? In point of fact, it's a matter for the Witcher. I have an offer. Okay. An offer. Interesting. I suspect you did not come to Flotsam for pleasure alone. You suspect right. Do you know about the monster in the river?
Might have heard something. I expect someone will hire you to deal with it sooner or later. Thus, I presume that Stop presuming, expecting, and concluding. Just tell me what you want. our honored host is in possession of part of a trap, built especially for the beast in question. Go on. Around back, there's a storage area where Loredo keeps the treasures he confiscates from merchants and travelers. There are heaps of things out there. Let me guess. You know exactly where I need to look. Precisely. Precisely. I saw Loredo's men carrying the contraption across the garden in a crate. They placed it on a platform by the wall, beyond which lies the craftsman's district. Why are you telling me? Why? We need to be rid of the beast as soon as possible. Good luck. All right. I'll distract the guard. You sneak behind the house. Brilliant as ever. Haven't had this good in ages. So, That's true. You know this one. A little apple skipping down the path. Travel. Soldier, report to me immediately. ich glaube, beim letzten Mal habe ich das nicht geschafft. Oh, ignoriere mich ruhig. What do you want? So. Der läuft weg. Da ist einer am Strullern. In Flotsam, we cut the hands off thieves. Ey, I was Roche. looking for the privy. You're lucky the Commandant wants to see you. Come on! Commandant, sir. We caught the witcher sneaking around the garden. Weiß jetzt gar nicht, Bring ob him das in and immer so leave. ist. Yes, sir. We were just discussing a certain matter. You here on business too? The Commandant wanted to see me. In that case, I shall leave you to it. Finally! They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. Ach komm, sind wir doch mal ehrlich, oder? Obwohl, eigentlich geht's dem nichts an. Aber, wozu I'm lügen? looking for the man responsible for Foltest's death. Here? I know the Scoia'tael had a hand in it too. It's their trail I followed to Flotsam. Lucky you found Bernard Loredo, then. If you're telling the truth, Yorveth's got raw blood on his hands. I can help you find him. The Kingslayer. That's who I want. Huge man, pretty hard to mistake. Was it him? Yeah, he killed Foltest. Now he's sneaking around these woods. In that case, we'll get him too. I trust you're on our side. Whose side is that? That of the people of Flotsam, of course. Terrorized by the elven bandits for years now. There was a time those forests belonged to the elves. To them, humans are bandits. Spare me your sympathy. The elder races, the elder language, plough it all! Today they torch human settlements, they poison our wells, and they murder us along the highways. You fail to understand. It's you who doesn't understand, Loredo. To tell you the truth, I'm not human. You an elf? A dwarf? No, talking bollocks. I piss on the fact that they call you freak for your white hair and glowing eyes. You're a human like any other. We're fighting a war. And you, my friend, cannot straddle the fence. What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers, and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Yorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do. Yorveth talks about driving off the Dwan. He calls the elder races superior. I wouldn't be surprised if some of the poorer non-humans secretly support him. Right you are. As long as Yorveth remains weak, they're afraid to join him. But what happens if he gains strength? Woe to Flotsam, I say. You're a Witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. You detest non-humans. I detest Yorveth, the coward who hunts the innocent instead of facing soldiers.
I detest that whore son who murders women and children while claiming that he fights for freedom. He's a monster, Geralt. He's the evil I protect people from. And anyone who helps a monster becomes a similar monster to my mind. Enough. I get it. I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I have an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... Their infamous leader joins them. The cherry on the cake, and Bernard Loredo's crown trophy. Couldn't have put it better myself. As long as Yorveth remains free, humans, elves, and dwarfs will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Yorveth. How can Zoltan help if he can't go outside the walls? Step by step, Geralt. That's how you build trust. You could start by tending to a problem we have. A beast. The Kairin has blocked all boat traffic. I'm losing tolls. That is, trading post is losing revenue. Kill the Kairin and I'll declare your friends acquitted of their crimes. Then Zoltan can take you to see Yorveth. Na, eigentlich möchte ich den Yorveth ja unterstützen. I came and heard you out. Now I've heard enough. You're refusing to help? You're vile, Loredo. I hope you and Yorveth face each other someday. And may the best rat win. You'll regret those words, Witcher. I promise you that. Now get out of my sight. Ups, meins. Oh, schaut mal. Aha, das habe ich einfach aufgeschlossen. Ja, dass ich das kann. Na gut, komm, gehen wir wieder raus. Ich meine, der wollte halt jetzt einfach nur, dass wir für ihn... Ja, ist ja gut. Den Kampf gegen die Elfen führen. Aber wie gesagt, ne, ich habe das ja... Hab das ja schon mal gemacht und jetzt möchte ich eben die Elfen unterstützen. You're all talk. Prove it. I doubt anyone would stop you. I don't like freaks. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? Nee, hier haben wir eigentlich schon alles To gemacht. try my luck. Arm wrestling. I'm gonna crush you, mutant. Save the boasting till later. Let's do this. We're too soft on them, that's the problem. Soldiers are bored. The garrison's thinning. Gibt's ja nicht einmal einen Einsatz, also... We don't need to look for the Scoia'tael. Cut the rebel down one Das by hat one, hier and we'll nix. finally have Oh, das war peace. knapp. You'd go Doch, after geht. the women, then relish killing the elven brats. I hate mutants like you. I know. So? Okay, also es war keine Quest, gar nichts, alles langweilig. And once the women are gone, there'll be Der no more Roach ist brats. weg. Stop Was ist denn hier? talking bollocks or I'll go. Oh, meins. Die steht immer noch hier, während der hier oben ist. Ach, da vorne ist er. Turned me away at the door. Ups. Na Turned gut, me away at the door, the bastard. der Bastard. Oh, das ist auch so schlimm, ey. Da wenn man einem hinterherläuft, die hauen einem immer die Tür vor der Nase zu. We'll meet later. Don't forget your weapons on the way out. Na gut, kann der ja nicht wissen, dass wir hier schon mal waren und wissen, wie das funktioniert. Blöd bloß, dass ich das alles jetzt irgendwie neu anlegen muss. Ein bisschen Geschmarri halt. Aber gut. Samu. Gerade beschot. Ich denke, dann habe ich hier alles. Was haben wir denn noch? Superb Silver Sword 17 bis 25. Oh ja, das ist wirklich superb. Was brauche ich denn da? Warte mal. 4 von 14, 4 von 2, oder ist das 14 von 4? Einmal Holz? Nee, ey, bleib hier, bleib hier. Es braucht 4 mal 4 mal
Da habe ich nur 2. So ist es. Jetzt lese ich es richtig. Holz habe ich auch genug. Diamond Dust habe ich auch genug. Ja, Enträgerzähne fehlen mir hier noch. Oh, und Eisenerz, weil ich es verkauft habe. Scheiße. Na gut, Eisenerz kriege ich hier zum Kaufen. Ganz bestimmt. Schauen wir mal, das könnte ich eigentlich noch machen. I'm taking your pouch. Or your pouch and your life. So, nein, sag bloß, der hat hier nichts. Plus 8. So eine direkte Vergleichsmöglichkeit wäre schön. 14 bis 21, das ist gar nicht mal schlecht, glaube ich. Ja, das ist gar nicht mal schlecht, aber ich habe hier halt diesen einen Level-Up, den lasse ich mal drauf. 12 bis 19, was habe ich hier? Plus 10. Aber der hat kein Eisen gehabt, also langweilig. Dann gehen wir mal noch schnell zu den Zwergen. Das möchte ich mal gucken, ob ich mir jetzt hier noch so ein Silberschwert machen kann. Das wäre nämlich schon ganz cool. Aber dazu müssen wir wieder erstmal ein bisschen Higher Betty machen. Zwar bis 8. Schwupp, schwupp. Und schon wird es wieder laut. Hallöchen. So, Hulk. Hallo? Hier ist Silber, Eisen, was war's denn? Silber, glaube ich, ne? 1, 2, jawohl. So. Und zwar, wo ist es denn? Nee, keine Lederhosen. Lederhosen. Witches, Superb, Silver. Ja, genau, das wollte ich haben. Habe ich alles. Meins. Herzlichen Dank, Freund Zwerg. Dann so. 17 bis 25. Ja, ist wirklich besser. Geil, 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 geil. Hat nur einen Slot, aber das ist nicht so schlimm. Da tun wir dann. Oh, was habe ich denn hier Cooles? Oh, Pheromone. Das wollte ich noch verkaufen. Hier. Bleeding. Was habe ich denn da rein noch alles? Diese Moon Rune. Damage Bonus auf Psy. Ah, die finde ich eigentlich ziemlich gut. Finde ich eigentlich ziemlich gut. So, jetzt tun wir doch schnell ein bisschen verkaufen. Bleib mal hier. Aeronite, ja. Kriegt man da eigentlich diese Runen wieder raus? Geht das irgendwie? 30 bis 40. Ja, kann ich im Moment eh noch nicht. Komm, die hau ich jetzt erstmal raus. Das lasse ich da. Sonst noch irgendwas. Ah, komm, weg. So ist 189. Ich bin aber trotzdem noch ganz schön voll, ne? Ein bisschen Leder vielleicht weg. Ein paar Embryonen. Da brauchen wir auch nicht so viel, glaube ich. Das war es jetzt aber auch nicht unbedingt. Leder, also. Neckarzähne. Oh, holla, die Waldfee. Gut, da haben wir mal 50 weg. Naja, fast. Ist ja nicht so schlimm. Was haben wir denn hier noch? Da können wir mal ein bisschen. Machen wir mal so. Sowas in die Richtung. Augen. Und dann, ja, so ist es okay, hätte ich gesagt. Das lassen wir jetzt mal. Ich gehe mal hier aus dem Weg. Oh, kann ich euch beklauen? My places stay as they are, and I'll not join your guild. Period. Interessant. Give a shit about your guild. I'll not Das ist ja cool. join that racket nor change my prices. My weapons are superior, and that's how I aim to keep it. Schutzgeld, oder? Das hört sich ganz verdächtig nach Schutzgeld an. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, Leute, damit sage ich Dankeschön fürs Zugucken und tschö mit Ö.